Entertainment Radio. Promo ato ya mayatiefo nyina ha mayatiefo nyina kwaba ena wie ye nsama hodo a etwagu wo ye memo nkrofo amanso ne ya mane bofo pade hunufo wo ma chinchini wo mode wo mane ahu de abresamfo panyini waje bre waso ne so kroje ena wie nsam no de di sawote wo de agun krata so anuanu mienu ye sinkonya ye bebedi ama wo se pramto breka sebo e wo pend 100.1 FM kasa fidie so na ye ka wo se kasebo yi ye twagu live e wa Belfont video so Facebook no Pent Radio 100.1 na kaisa wo hwe wo Facebook no wo like no na wo share send ye be ya fofron so wo mu benya biatie na wo manya bia hwe na wo wie nso a wo comment section honom no fa comment ne to ase emre pa mu a ye beje brane akenkan edia ma wo kase boy so wo amanfo a wo mu wo fa yi ase Pentagon Junction wo mu tie ya na che se Damte Information Center wo no ene to kase boy apeti am amanfo mo fa yi ase so wo manya bi etie na ena wia premtro bre kase boy ene ensam no ya bone beden ye de nam na de ba bedi mu akotene ebi ene say Adam kuma womo ewo mrasebetwam ena womo di tudwa se ena no da ensu ire yifa omanfo won krampompuni mantemu wo mra Ghana mampanyi excellency John Dramani Mahama wo kwakwa ye assessment ahodo na ne ehun se helicopter ebi na mampanyi tim womo sesa ne se hunti ena mampanyi tina helicopter mu Yegusuwa wo mrase bedwafie no mrase bedwafie chiame wonumnyamfo abambagben e de ato mrase bedwafo anim ese mampanyi national general clean up exercise ya eba so bosumi mu no eni kwase obi a eyi ne ho firi mu na presidential advisor 24-hour economy when manyamfo goshita no wono ena wo kasai wo say aban you 24-hour economy policy na bebo yi pa amfie nkuna da ye nimu yi enyuma bebre na ene de bebo man ganem kase boy mu ya besa tibio se Ghana Revenue Authority womso echirima cargo transit bia eni kwase na nke bebre o magana mu enka efa Togo na kopiem ni je kwan be na fa so Emma de Pio Maganam enam so on officers ahodo bese nwotwe safo egina yatwe won edo asensen na kase boy mu ye bebo awramu ewa manoni nsemu na akokopiem wa manoni nsemu so a ene America mampanyini wo mampanyini Donald Trump wo say ceasefire eno no koso ewa America ene Iran tem no say ceasefire no ye twam tintontan so atibio ewa agokansie mu nsemu rela ye kensen wono so enei omanfo dodo no adoano atomu bi na wosese ekwanya eba wono so ene blasters ni adampan se benya coach no obetimi aba besum ayentotoya ma team no aginane na aso bio na area premto bre kase ba ye de ba besumu ye de kase bo ni mo seda ebema Ohene Spices and area Ohene Spices adama na wo so ya sene wo boy ye chidom da bia ye de Ohene Spices ho adanse a chiro sese wo ba se waduane be de na wo fie wo jare ho wo mu kase wo ho be ye hwamde a ene na Ohene Spices na me kanfo ede ama wo ehwa no wo kuta makoma akongwotwe enu ti aduane be na wo ye me kanfo Ohene Spices ade ama wate ko pe bi na fa no anu ani nyina na beboa ma wunuane ayeda ma wunuane na koyie Ohene Spices wo chicken flavor se wo ye akoko na wo pet spices papa ede steam na de bonkwan da na wo che se wo de ya abomu atemi akoyie na kase dia ene na Ohene Spices ne chicken flavor no na make am for dia ma wo san so eno wo beef afe wo hwe ma wo de to waduanim amu aduane na ye de na akoyie wo jollof rice wo ho se wo ye jollof na wo pesa wo jollof no ekoyie na ye dedia ene na Ohene Spices ne jollof rice no ena make am for ediama wo dan so eno wa bomu wo wa ponchen kaka de wo ho a eno no ye de ya ponchen kaka ne de ya ponchen abomu amienu ani nyina akoyie se no do CP ena wo ye no fie wo no do so ne be de na ebe koyie dia ene na Ohene Spices ne those flavor no ena make am for diama wo san so ena wo fried rice na ye kan for Ohene Spices ediama wo awie ye no na ne non dairy powdered milk no ye de ka ho ntu kodwa
so a wo to wo Kaakyire spices e dia no awu nuane ahodo nyina no na wo to wo Kaakyire non-dairy powdered milk na dia ba be gu fie ene ye wo penduduo matu a wo betimi afra homabofo yi ye 0207 80539 and that's 0244 525908 or Kaakyire spices ana wo say eye dey area you are pesimaka for eye me kwabena owusu adumi enafe Kaakyire Badu ya dai ho tew ya ba ya de nsem na nkasa nkyire mu ebetomani Paint Radio Kaakyire Badu adwumaku a afa ho ka eye Kaakyire spices ene Kaakyire non-dairy powdered milk afei ensem no enso enkyire mu enie mrase bedwafo chiame urumnyamfo Akan Kensfosman Ababen enso ede adesede ede atomrache bedwafo nyina anim se nana do amampan sasalansi John Dramani Mama National General Clean Up Exercise wode etu dwa no enam June bosomida na etoso nkro atrencha meto my Ghana nsubranta matigu nkra kropomu fimfiri mantemu fabie ene empo framantemu a enam so ene emu nsam ne de akra eni chese nipa be saduasa na yato na monse do agapade de ne ebuburo a Ghana yegusu a ye jamo na emu no na chebedwafo womso womra chebedwafie asetran no edi nka bosome yimu a ode hye so no dai no Owura Bagben ede atomra chebedwafo anim se wombesere wom omugiram ede ma wompehwe ahodo so nyina no wose wom so obia yemra chebedwani a we ya wisifam na aboabo awomanfo ano se ye metropolitan municipal ne district assemblies bia ne authorities no enye no sonko akwaku ahodo a enhya aban se religious body sorry mabunu ekuonum no obia amfa no honyim se be ya adwuma so etese no eno so ebetimi awie epeye na we nu ye na fia mienu ampanyifo se efiada edi anim ya kutansa bosum de tosudu ene memene da so de tosudu ba ko so ena ye gina so a etire da so ne our nation or say our actions are future na ni nyina no ye ne ye eno anso ene ye da kye ani nti o man twa ya hodo so nyina de obia wo ba wo praye urekie aso wo sekan ade bia edi monchimanka mu eyeye na ye de pradi yi fi eyeye no so no ne ye botokora ade besesa agum no mu asawura ni nyina no ye hwe ne no so no da kye ye de beba ho ban ede afiri ensuyire ahodo enso ehom enti speaker ekire se we ni yakwanya eno so ebebo ankanka mra se bedwafo no ama omo so ahunu bi burin beka se first hand information ewo meme ahodo arehosemi enso esiye na mo bia wo ho a dachi asanso etimi ede abo omanfo na mpo wo mahunsunsanso a eno so ekofa ede bae Right Honorable Akan Kensfosman Ababen. I urge every honorable member, particularly those representing constituencies within the 7 affected regions, to actively participate in the National General Cleaning Days and to mobilize our people, metropolitan, municipal, and district assemblies, traditional authorities, religious bodies, youth organizations, civil society organizations, and all relevant stakeholders to ensure the success of this important national exercise. Ene a yakwati ye mrahye bedwafie chiame onumnyamfo Akan Bagben. Na wama this year yegusua ejinamu ewo womayi yemrahye bedwamu a ukokopie mu ewo mrahye bedwamu omra mrahye bedwafo wo mo ekwa asetena ena domkuma wo mo mrahye bedwam wo mo ba no dafo onimonyamfo Alexander Afenyoma Kens wo no so wo kasa ewo mrahye bedwafie ena no wopanyi wodi tudwa sei ena no da ensubrane a eto ye won kranpumpuni mantemu a finfinfini mantemu ne fra mantemu miaya hodo a na no ka ho mekowi akire nam so mensu yire nya agro echifa amanfo niema so ma kra bebre na ena ahwere japade enso ased ye ne ese bebrebe na eno wonimonyamfo Alexander Afenyoma Kens wo mra na wo kasa no wodi tudwa sei wo mra enso yiri yi ye won kranpumpuni mantemu ene Ghana Mampanyini Excellency John Dramani Mahama ye nyina ya nimsem se wo mra wo kwakoye assessment no ene helicopter mu ena akra na wo tia na wodi nani ebo akohoma ehwese ne enso yiri no etimi ase ya manfo niema esimi fa na no ena wonimonyamfo Alexander Afenyoma Kens wo kasa no wodi tudwa se ekwan ya Ghana Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama wo fa so a wo yes an assessment ne de ene wanfa kwan pakora so esanse wo mo ho aka na nkasa no wo mo ti asasi so esanse wo senka Ghana Mampanyini His Excellency John Dramani Mahama na nka wo beti asifom na wanante na wo mo ho kan ye wonso yiri ni mu ono watimi ne wo makodi nkomo na wa ben wo mo busa wo mo hia de ne wo mo ha
no na mampanyini wuti wiem na o hwɛ ne ɛkɔ wɔ fam ɛno ɛna dɔm kuma wɔn wɔ mmra hyɛ bedwam wɔn ba no dafo ne monyamfo Alexander Afenyo Akan sɛsɛ saa kwan koro no deɛ sɛ wɔn dɔm kuma wɔn wɔ mmra hyɛ bedwam sɛ wɔn ne Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ɛyɛ adwene a ɛno ne ntwa yie kura na wɔn kura mu no ɛna wɔn monyamfo Alexander Afenyo Akan na wɔ san ɛde to dwa sɛ wɔn dɔm kuma no wɔn atena sidin de wɔn ani ahwade ahunu sɛ wɔn mmra ensuyiri yiye sɛ wɔkɔ aban yi mu nipa ahodoɔ a wɔn nyinaa wɔn wɔ aban yi mu a ɛnya deɛ sɛ wɔn de wɔn ani ehunu sɛ government official bia ɛto ne ho asi hɔ sɛ wɔne wɔn manfo a wɔn ho kan yɛ ɛwɔ nsuyiri ne mu ɛkɔ akɔdi nkɔmɔ wɔn ni monyamfo Alexander Afenyo Akan yɛntie sɛ ne wosimi kan ne nsɛm no ezimi ɛfae. We have not seen the president visiting families. We saw him in the air. We saw him in the helicopter. Mr. Speaker, those who lost their lives, we have not seen any government official reaching out to them, their families. Those who lost properties, we have not seen any action from government. What we know is that the president was comfortably in the helicopter in the name of surveying, finding out. But Mr. Speaker, the people who suffered are in their home. The people who suffered, Mr. Speaker, it's government taking data of those who suffered. My own Winneba, Efutu, 6 communities were submerged. Jane Janazi, Atachado, Jahazi, Mr. Speaker, interacting with the chief and the people. Mr. Speaker, they are in pain. I've spent days with my people. Mr. Speaker, the roads have been cut off. They can't go to their farms. That is the reality. We are talking about Accra. Winneba, 6 communities. Jane Janazi people cannot cross Winneba. Jahazi, they cannot. Atachado, they cannot. Inswechi, they cannot. Osbonpeyin, they cannot. Atetu, they cannot. Silver Chrome, they cannot. That is the situation. Mr. Speaker, I think, hold the view that, Mr. Speaker, beyond the optics, government must demonstrate serious action. Afutu emra semejani when monyamfo Alexander Afenyo Akan na wone krakra mu a wowie ne kasta ye wo mra semejafie na when monyamfo Alexander Afenyo Akan was so edi to dwa say wo mra ensuyiri yiriye e won krampumpuni mantemu ene wa wutimi hunu say National Disaster Management Organization ye nadmokuo ene relief items ahodo na wo mo chechede mo manfo na donkuma wo mra semejam wo se de ye mo wanwa pa ne se okokopie mu wo nima na afin so no Accra New Town wade wo mo de wo mani ko hu ye ne se na admofo yi ko hoi na wo manfo a wo mo ho ka ye wo bi ansu ato na ansu yiri ekum nipa na etwi fa manfo so a ese ya manfo ne ma no mokọ na makwa akoma wo mo ne ma musi baked beans e na afin so no instant noodles wo se ye no de saa ne ma hodo a na admofo wo mo cheche e de ma wo manfo a wo mo ho ka ye no wo se ntwa yie kura e sanse wo bi a ansu yiri afa ne ma de wo hia e ye mo afi anwa wo hia bibi te se blanket ahodo na afin so no wo san so de to Ghana mampanyanim se san krofo ahodo a wo ho ka ye no nam so ama wo mu nyuma asaya masese wo mu dwetire nyina ahye no mampanyini hwe na wo ma wo mu dwetire efoforo. We have been told that some funds have been released to NADMO. Only yesterday, Mr. Speaker, we saw NADMO at Nima and Accra New Town sharing baked beans and indomie. When, Mr. Speaker, people have lost properties, Mr. Speaker, they need rice, they need maize, they need oil, cooking oil. Mr. Speaker, they need government to intervene to restore their businesses. Mr. Speaker, then, Mr. Speaker, we don't even know how they procured these baked beans. Mr. Speaker, people need blankets, people need mattresses. Oman this year, any yet ye a drum kuma womo a wom rasebejum womo bano dafo one one so and a sayam rasebejani mo man for a war a futu about 1 peso when you for Alexander Afenyo Akan. Na when for Alexander Afenyo Akan and semi moi and a bra. Asebu kwaman kase na se bedwani a wono so na ya ban kasama for unya for Felix kwacho fusu enso enya ba magina so ono was Mr. Speaker. And somewhere minority and I said Dunkuma, Umpany and Abano, Denny, Ekanyina, and was we Yamanyosem. Anyway, pure propaganda. Now, Mampany foul for Yemno. Eh, dear, a Bema Mampany, who baby at a San Crino, Sebi, I wouldn't am not, baby, or what me a meposo. Baby, or what I be who be me, I would do any and answer with Fafemua. A sentimental, and I could also cry no as a Mampany better so. O crosswell lagu alajunum akwafa wodo iso ana se bia wo fa ho aba chemota se wo kodome na fa wo se mi sitra saku akwa hanum ne tema esai pa ne nkebesi aye eninti na mpanyi se bia donhwiri mienu ana donhwiri ba ko wo fa de fa awiem no eno ye kwanya kase e ba mu ahu miamia wodo ni nyina ensuo enso efa aye
enti de donkuma panyini eka ne de ni nyina no eye amanyosem keke eno nuamfo Alexander Afenyo Akan oye no wose ne kurakura mu kura no panyini sanso nim dada se de owura kwachofosu echiri mu no se ne aboya twesika de ato empo vice president sokra kokọ miamia do ampanyin na ankasa empo atu ho anamo a yede eboa nadmu abedwakuo no empo enei asrafo doma yesi wo mu eni achire na yemwa na adan hodo esisi sinsuansu akwa mu nyina yenwinu ni ade nyina na wasi we nyino nyamfo Alexander Afenyo Akan nsuanim enu ahye da abu nani aguso a wo kan sema hodo etese nti wasi we yawre ho sempa na brofo kasem wasi misguided politicking yenti ura Felix kwachofusu. Mr. Speaker, President Mahama takes full responsibility and therefore will do what is right. But even as he has attempted to address this problem, some very bizarre narratives have been made. Mr. Speaker, for instance, it has been suggested that because the president was on a helicopter to assess the extent of the situation, he had done something wrong. Mr. Speaker, the president did not go for a jolly ride. Mr. Speaker, the president was not in the helicopter for leisure. As president, he needed to take firm action, and the way to do it is to see the extent of the problem. Mr. Speaker, there are those who, for political reasons, suddenly believe that by merely going to one or two houses to shake hands, they had done what was right. But the responsibilities of a president are far weightier than that of an opposition leader. Eni ekwotie ye abura asebu kwamankese mrase bedwani ono aso ene kasa edema abaye onumnyafo Felix kwache ofusu. Anya wo man this year yemfri emrase bedwamu na yemfa yani nkyeremu ewo nsemfoforo na presidential advisor 24-hour economy eye onimonyamfo Gusi Tano wono ena wo kasei wo se Ghana se wo hwe anamotu ahodo a Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama wo dia ba enkankan ene 24-hour economy policy a eno ba beboa yie pa ama emfie nkuna da yanimu wo man Ghana mu ono ene yetimi bienwuma dodo na Ghana se eba industrialization ene ewiase nyina yenso ye bodin a yebetimi aboyedin ede aka ho na onimonyamfo Gusi Tano wo de sansem we nyina todwa wo mra na wo kasa was 7th edition of the Ghana Investment and Trade Week no koso won krampumpuni mantemu na ho eno onimonyamfo yi wo de todwa se wo hwe Ghana mampanyini His Excellency John Dramani Mahama ne 24-hour economy policy a wo de abaye no ahyase a eye adwuma na wo hwe hyehyɛ ya hodo a wo de gu akwan mu a eno ba beboa yie pa ama wo man Ghana da bia da se ye kra niema edebo mayi mu ono ebedru mre bia no na se mfie nkunu da ye ni mu ono saa niema ni nyina eto ba betwa me bedru se mfie nkunu na kyerɛ se wo man Ghana ya nkasa ye de ye ho a yenso ye niema wo mayi mu na yenso ye de kwa ama no ne se ne be ya yenso no ye betimi enya sika wo mayi mu na wonimonyamfo Gusi Tano wo ne nkasa ye mu bie mu wo ne krakra mu ono na wo de to ankrankra nwumaku ahodo wo mayi mu nyina nim se wo mo hwe se abenye ni so ade huna wo de abenye 24-hour economy policy no wo mo so no wo mo de wo mo behiem se ne be ya Ghana ye sikasem na afen so no ye nwumadi ahodo a ye di wo mayi mu ono nu betimi agya ne na so na afa ne ntoma efra 24-hour economy and accelerated export development program exists to complete it, to build an economy that produces what it consumes and export more value than it imports. Our theme lays the tools for that work: infrastructure, electric mobility, and sustainable real estate. Energy binds all three. The cost of power decides whether a factory is competitive, whether an electric bus is cheaper to run than a diesel one, and whether a home is affordable to build and to live in. Affordable, reliable, and sustainable power is where trade competitiveness begins. Ladies and gentlemen, imagine with me the Ghana that this power may make possible, a Ghana of 2035, 9 years from today. In this new Ghana, Kuru Afam Plain, farmers and food companies in our agro-industrial parks will be turning cassava into industrial starch and tomato paste. At Kabunwile in the Otu region, an oil palm estate and mill will sustain some 120,000 livelihoods. Barges will carry grain and containers down the Volta Lake to the ports of the south, and electric trucks and buses will move people and goods on charged corridors. This is the Ghana of the future we're beginning to build now. Presidential Advisor 24-hour economy Owura Gusi Tano ononene eno mindeshie yeti. Ghana Revenue Authority enso eya bedwaku a yahye so ene empo oba Brunbeka say inland ya efa yisi kasem entotoye ahye ahodo a eno ba wo ma Ghana mu di firo ma mu ko ho to ne njeje ene ho nhyehye ahodo nyina eda wona bam
enti seba SEPS anase custom and preventive services for ene empo ukoya hye ahodo so ne Ghana Immigration Service for ne dinsa wo so pa ne nei Orumnyamfo Anthony Sapon wono na epanyi kwankyerefo Ghana Revenue Authority woda wano na panyini di aba beto dwa se omo ankasa adwumayefo officers ahodo ennan bi yakasa safo ni nyina bruni be kasa ya interdict wo mo anase ya woro wona atare se wonsi famu ansa na fi wonsam no so no enhwehwemu mapa intimi enkoso na panyini echiremu se de ekoba ye ni nyina anase wonko adu a ye de abo no a ne ye wonsam nhwehwemu no esa trucks ahodo be se du nwotwe 18 trucks no afimu a febu abosome no mu na eba be pie mu wo ma Ghana mu a ekwan ye fa so ba ye na anya hwe kura no se de enim no se ka bi firima bi so ba so de niam na eba ene mu bibia no wo se duty eda so eno no ma Ghana yeto a no so no yegye na ye de aboa ayentoto ya do a Ghana Revenue Authority na GRA wono enso ene da wo maba mu na we no station officers ya no mu Togo eni ni je ahye so ho a chese taxi cargo taxi nanka eno no transit before my Ghana na uram Togo na kwakopiem enso ewo nije Akanu border so no nanka nye Ghana mu na eba kura ye hu de koye trucks ahodo du nwotwe na se ya divert enema ewom ebi te se anwanom eba be wuro ma Ghana mu a mono eba be wuro ya dwama so panyifo di akire truck ya hwe mu a na chese officers nan womo no omo nsasase se ja niema ye ba betwe afam ni abeto no ma Ghana duty free eno so tietia ya mamra enti commissioner general ye Ghana Revenue Authority Nyamfo Anthony Sapon ena ebo amane se sa officers ye kasa hwemu ya de se ekoso na fi amamra bia se fatani asotwen bia no ebubo won de ye dinka enso ede amawon enti ofa kwanya so asra tra am na hwe sikasam entoto ye so Minister of Finance no ene empanyifo ado nyina se de empanyifo achese consignment no de wonsa atoso no ye de ma school feeding program ama so ye nuan mo makudi na ye timi ye de ne kwa na sanso ye nsa na ho e de ama afofore no ka ho nyina na yentie owura Anthony Sapon se de ne nsam. Officer accountability. We have interdicted 4 of our officers who worked on the consignment, and they are undergoing our internal disciplinary processes to ensure that all officers who are involved in the processing of the transaction and who are found culpable not to have followed due process will be dealt with in accordance with the internal processes and with law. To my officers, we are doing a good job for the state and we always pat you on the shoulders. However, few of us who do not also comply with the law, when you found foul of not following procedures, we are firm in our mind and actions to take the necessary sanctions so that we will always bring discipline and order into the service that we do. And above all, to thank each and every one of you for supporting us and to encourage us, and we look forward to continue to work with you collaboratively into the remaining part of the year. We Commissioner General Ghana Revenue Authority Nyamfo Anthony Sapon nini bi ene ekutie ye gusu akaya tiefo se waso gusu a wotie Pent Radio 100.1 awia premto brekasebo kasebo ye dem live e wa ba fontenten fidie ne so Facebook no Pent Radio 100.1 enu ntuko Facebook a wo boy ya do ba be pie mu ofidiem ha ubenye ahweye no asanso anya yetie na kaisa wo hweye no na wo woso se ne be ya afoforo nso benya bi ahwe na wo manya bi atie wo wie nso a wadwen kyere no fato ase emrepa ba mu a ye beje bre ne akenkan adi ama wo afi ye nto ansem so now Supreme Court Judge Justice Emmanuel Yoni Kolendi wono ena wode to Ghana fo nyina nim se ebra so se Ghana fo ahodo a wo mo nsem ahodo no se ekokopie mu ewo court a ubehu temu afo panyina wono ne ti asem so no na ya hyase na ye ma wo mo bribe no ena Justice Kolendi wode to yese saade no yesu ban boni pa enu nti wode to Ghana fo nyina nim se ye ntwe ye ho emfri sa anamotu ayi na yetu ne ho ko na Justice Kolendi wode sansem wo nyina todwa womra na woni ensentwerefo kasa enewuku July bosome de toso enwotwe na una ensentwerefo ebusa no efase sesei wo ba bepie mu ewo man Ghana se ba ya temu adwumaku animu a ene wo kan ya amanfo asemu a wo mo kan nyina ene se judge fo ahodo anasa temu afo ahodo a wo mo wo memu wo nyina wo mo ya akwa ye corrupt eno na Justice Emmanuel Kolendi wodi to dwase sansem no enya de se eye no kurakura na ewo mu se ye wa temu
atemuafo bi a wo mo de bi ada no wo mo agidwirim na so no ye wa atemuafo papa so wo ho a se wo ba ya temu adwuma ni mu a wo mo yire wo mo ho na wo mo bo adwuma se ne be ya wo mo de beboa atemuafo adwuma ikuo no na Justice Emmanuel Kolendi wo ne krakra mu no e na wo de to Ghana fo nyanim se wom se na nsan wo behwe mu na ye service ahodo na service ne beba no na e kire se ajejesefo se wo pe wo mo a wo mo ye corrupt na se aban nyumeku ahodo a wo mo de wo mo ho hyehye kata hyehye ni dwirim die ne proye mu pa ne ajejesefo no e ya na ye bodin bia na ye ne wo bo top 5 ade bia no wo mo ka ho bi wo se ye wo mu se ye no krede ne so no wo de to Ghana fo nyanim se wo mo hunu se ne ye wa ajejesefo boni wo honom no sa so ne ye wa papafo ho a wo mo bo adwuma e de ma wo mayi atemu adwuma no. I'm not one of those who will say that there are no corrupt judges or there are no corrupt judicial officers. Then they must have reigned from some other planet and they are not Ghanaians. Okay, so the judges are just a cross-section of Ghanaians. Honest, dedicated men and women of integrity who are committed to doing their work, and they do it with everything in them. Judges don't give themselves bribe. It is litigants and Ghanaians who will offer the judge the bribe, even for the judge to contemplate it. So stop bribing your judges, because the judge is not supposed to sell justice to you. Number one. Number two, if you know a judge who is corrupt, expose the judge. You know, the judge who is collecting bribe is somebody's husband, is somebody's father, is somebody's uncle. So if you know them and you love them, you accommodate them. Maybe we are a corrupt society, but let's create the judiciary that we want and the judges that we want. This year, any Supreme Court Judge Justice Emmanuel Yoni Kolendi. Any Yebejina Sansemi so na ya da ye hu simateu ye ba ye de kasebono ebeko agokramaso ensemu. Midofo a minnu ho agro na say die waduane ne da no ayesronko ani omura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra som froye no ohinere stew seasoning be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam no me se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho amunsu ye de aduane ne hwam ne de no ubedie de biom enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efise ni die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wo dwa hodro mu etofon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA Aji Ejodien Kratui Atum. Arismama yebewram ewa go kansie mu ensemu na Ghana Football Association o my Ghana ene amso ehwe ye matches anase ye go kansie mu ensem so akwakoba se World Cup ayekoyi ene ma nkoyi amfa maye Ghana ran 32 hwa ye qualify nso wura mu ho na ye firi mu a Colombia enso epam ye ne ye nyina ya bafie ene nti egusu a ekoso se teams ya qualify no omoko ye quarter final stage na ura like kensin enso eye enkane former Blasters player baako a ene ugina wense ho na laye wono so ye crossing ne ba na chesijan mo so eka gumu a ne wo so Blasters 2010 South Africa World Cup ekoye no ene na udimu ntintimai pa ne wono so aba be ye coach na ye coach ya ene wodi dwumade no so ato Carlos Queiroz eno hwe ni mu se ebenya obi onso beba be ye ensie na mu na dodo na susu se ura like kensin se ba bi e waduru no ni mu amia wohwe teams ya wadi akire ono ankasa was scout ye na teams ahodo under 17 ene Uganda team no na anu adawiase nyina na se oba bibire mu a kuru abatan na no ekoso enuanom onya mfinhia du nsonso under 17 team no a wo team se wodo wo koye wokobo no homoden papa eti enyanwanwa kra na wohwe Blasters so a ebe mfinhia miensanie yedwumadi ahodo technical team no owura layi no no so edi akire a wo bo adwuma kakra de bo aye nti sade o manfo doto na efre susu ni se ebra so sempanyifo ehwehwe ni toto a na Queiroz eni ho na ne otu ado so yapam no na sese ebekwa amono ne
kwa akɔfa nkrɔfo anasa mananefo bia monaba beso blaster sim no so dia urala yikensin wono so ni din ba bepie mu a ene anya ade se ebeye nwanwa kra na wo mind shia yemfiri agoprama so nsemo na yemfa yani enchiremu ewo enkrofo aman so na ye kwa nkrofo aman so dia ene na America wo mu ni Iran Israel wo mu ntokwa na ho ena yedi yani ekwa kopie mu ho na akokopie mu ho a America mampanyini Donald Trump wo no ena wo kase wo se na nsan yi mu ho America ena afenso no Iran ceasefire wo mu ye wo madwen senka wo mu ye na wo matna se na wo madi nkomo se ne be ya nkom betimi anom asomdwe nsa no say no say ceasefire no jinton time wo mo e de bury na America mampanyini Donald Trump chire mu a wo se kokopie mu e wo bia ye te se Kuwait a ene America wo mo US forces wo mo bases ahodo e wo honom no hu se Iran for akwa toto paye e wo ho na no na America mampanyini Donald Trump say ceasefire no esan na muntu a Iran for 20 wo mo atwam tinton time na wo ne kasa ye mu a na America mampanyini wo kasa e wo NATO wo mo summit no course ewo Turkey wo mahinkro Ankara mu ono na America mampanyini Donald Trump de sansem we tudwa na wo de tudwa sese wo hwe Iran wo mo mpanyinfo a wo mo di wo mo nim na America mampanyini Donald Trump wo mpanyinfo no ya yese wo ma dwini mu ohye ase wo mo yare no ya America mampanyini Donald Trump ne nsem a wo ka de afa Iran mpanyinfo ho ono no na Donald Trump mampanyini America mampanyini wo di tudwa sese wo ba behwe na ne Middle East ni envoys ahodo a wo mo honom no wo behwese woni wo mo ebe kasa se ne ebe ya negotiations a ekoso e wa America eni Iran ntemo no no na wodi tudwa se wono de woni ne Middle East envoy ne baba be kasa nti ceasefire no koso e wa America na afenso no Iran ntemo no na America mampanyini Donald Trump sitin tontan za ceasefire no aba na wieye na ya wi apram to breka se boy agina so ya de nsem ni nyina enso asi asida PSA bi ewo mu a yemfa bi mfa ma Henry Spice no non dairy powdered milk na spices no flavors no eyenwotwe chicken or noodles or go to the or fried rice afi shrimp any beef no nyina no etutua kama ye nti wo ye nkwan abomu bi a ohene oyire ne nkwan be de ne afre no Henry ready a wo se Henry Spice no ebitimi komu de yi non dairy powdered milk no so ya ye no special mo fram panyimfo bi adi bi ye aduane a enso mu se rice water no cocoa wheat oat no anything watwa na powdered milk bia de agungu a wese na ho ne mape wo mu nti no onsa ebeto Henry non dairy powdered milk no so mu amutu akoton ankrankre no bibia no ewadwama so ne mom ne dodo mu no 020780539 and 0244525908 aseda bi so ewo mu a edebeko ewo newsroom ame amaboama onada masamfo panyini afio fusu hima fiaso be chinchima fidie funu ma eboae production team no mu tendenden pa yekọ adwama so ewo amenone enso ema de hye nya bi hwe nya bi tie ntenta fidie no so a eno eyi nu Attorney Gates Damte Information Center na daromanti ensemi nyina de se eno so ebi etwagu ye enuanu mienu ye ebeso mo sema chiame Kaakyire Badu ya menu ya kwabna osu eduomi na ye sorry kase boy so no ene na ene eye ewie eye amanebo kakra ababeto ya pono so no yemfa enutudwa ansa Radio Yesu na the Church of Pentecost Greater Kumasi School Outreach Ministry na wo mo eba amane se All Livers Summit 2026 no eno eba so memene da July boso me de toso dubako ewa fi mu an na amanebo no echire mu a eye dwumadi eye the Church of Pentecost Youth Ministry and Afensono Pent Media Center and so asene na afi dwumadi asemtira edaso any unleashing the next generation in celebration, supplication and empowerment na dwumadi ni nyina ebe koso eye anopa meminida July boso me de toso duba kono wobra abo anopa no nwoche empa mu pepepe ewo asokwa Pent Radio se dwumadi no koso na se dwumadi any organizers ahodo no ebekoso ewo eye 22 centers ahodo nso kan ho bia ni nyina no ewo outside Kumasi metropolis ni mu a eno nso ebekoso kama na kasamafo ahodo a wo mo ebe kasa ewo dwumadi yase eye Apostle Peter Jemeke ono ene Ashanti Regional RCC chairman afi Pastor Frank Mensa Tando National Schools Outreach Ministry coordinator and afi Pastor George Ousu
Ashanti SMORCC coordinator enye omunko asanso ena customer phobia wo munyina ebe dwumadi na se ebi esan ene pastor Ernest Echampon afi pastor Michael Blankson elder set atisi ena afi elder Albert Mensa headmaster Pentecost Senior High Bremai Kumase afi anyum 100.1 dwumadi na se na wo mababe hu ye nyom Dickney eye SK ba elder Stephen a prepare sanso ena Dickness Ruskisiwa ena Stanley Ofosuhene enuti no the Church of Pentecost Greater Kumasi School Outreach Ministry no baba bekoso krawe all liver summit 2026 meminida July bosome de toso dubako womra abo anopano no nwoche MP mu a ewo asokwa PIWC